Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Welcome to everyone. I am Joanne Hudon-Duchesne, directrice des opérations à la Fondation du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à nos invités live sur Facebook, bienvenue à nos invités live sur la plateforme Zoom. Donc, le Musée des Beaux-Arts qui s'exporte à l'international, the Thierry Mugler Couturissime exhibition live in Munich with prestigious speakers today. La conversation va se dérouler principalement en anglais, donc soyez rassurés, tout ça sera diffusé sur la chaîne YouTube du musée le plus tôt possible et sera sous-titré en anglais et en français. So the conversation will be mostly in English and we'll make sure to broadcast it afterwards on the YouTube channel of the museum, and it's going to be subtitles in French and in English. So for one of you on the Zoom platform, please do not hesitate to use your screen. At the bottom of your screen, you have a Q&A button where you can send us your questions. It's going to be my pleasure to share them with the speakers. And as well, you have a chat room where you can discuss in between each other. So please make sure to use this as well as you want. So without losing one more second, I would love to introduce our distinguished guests. Thank you very much to the three of you. So we have Roger Diederen, director at the Kunsthalle Munich. Thank you very much to be with us, Roger. Bonsoir. Merci, merci. Bienvenue. We have Philipp Fürhofer. Philipp is a multidisciplinary artist, and he is the creator and the scenograph of the two magnificent galleries, the futuristic femme-butte galleries in the exhibition. Thank you to be with us, Philipp. Et notre collègue, notre ami Thierry-Maxime Loriot, commissaire de l'exposition. Thierry is the exhibition curator. He's also artistic director on many, many different projects, projects with major museums, but with television or performers, international performers. Merci beaucoup, Thierry-Maxime, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on commence, on ne perd pas une seconde. I would like, maybe Thierry, you can tell us a little bit about the exhibition itself. Peut-être on commence en français pour nos invités de Montréal parce que we're live in Berlin, in Munich, and in Montreal. Thierry is in Montreal, Roger is live at the Kunsthalle Munich, and Philipp Fürhofer is in his studio in Berlin. Donc, commençons en français peut-être déjà presque 500 000 visiteurs pour l'exposition Thierry Mugler Couturissime. Bravo, on peut être très, très fiers. Dans le palmarès Art Newspaper, dans la catégorie Art déco, l'exposition s'est classée 9e. Donc, c'est formidable. On est très, très, très heureux. Peut-être, dis-nous quelques mots d'entrée de jeu et je propose que pendant que tu nous fais un petit exposé, on va voir quelques images en direct. Ben oui. Je dois dire 9e dans le monde et première au Canada pour l'année 2019, ce qui était quand même assez exceptionnel. Mais quand même, cette exposition-là, c'est une exposition, c'est un peu un miracle, si on peut dire, parce que Thierry Mugler, moi, en fait, je connais Thierry Mugler. En fait, les Américains et les Anglais savent prononcer mon prénom Thierry correctement grâce à Thierry Mugler parce qu'ils connaissaient son nom. Donc, au lieu de dire Cherry, ça veut dire Thierry comme il faut. Je lui dois ça. Mais cette exposition-là, en fait, a commencé, les gens de chez Mugler m'ont contacté en 2016, à l'été 2016, pour me proposer de faire cette exposition-là. C'était quand même un projet assez surprenant puis inédit parce que jamais ces archives avaient été prêtées ou exposées à personne. Donc, c'est vraiment une exposition exceptionnelle de pouvoir regrouper tous ces vêtements-là, les montrer au public pour la première fois. Donc, pour moi, c'était le rêve, en fait, d'avoir accès à l'inaccessible comme ça. Et là, on a Agnès, she's right at the entrance of the exhibition. We can see the entrance wall. Maybe, Agnès, you can walk to the first or second gallery. And Roger, maybe
tell us what it means for you to have this spectacular exhibition at the... Well, we are very, very excited to have this show finally open after a little delay here at the Kunsthalle in Munich. And well, the Montreal visitors will recognize that we changed the parcours a little bit. We are starting with the robot galleries designed by Philipp. And it's just so exciting to have it here open in these very awkward times. And people are excited. We have rave reviews in the press, and visitors are very, very positive. So we're very happy to have this exhibition now in Munich. Wonderful, wonderful. I hope I will have the chance to see it. It's nice for me to see it because actually I've not been there. So. That's right, that's right. You were sorely missed during the installation. Yeah, yeah. I bet. Thierry, rêvais-tu d'une tournée internationale dès le début, quand le projet a démarré? Ben, c'est sûr que oui et non. C'est parce que ces projets-là, en fait, c'est des projets qui sont tellement prenants. C'est des projets c'est quand même des projets d'envergure. C'est assez complexe. J'aime beaucoup travailler en équipe, travailler avec différentes personnes, faire venir différents intervenants, que ce soit des gens comme Philipp ou d'autres dont on va parler plus tard, des gens incroyables. Je pense à Michel Lemieux, à Rodeo FX, qui participe aussi à l'exposition. Mais cette exposition-là, de partir en tournée avec, disons, la chance qu'on a en fait, puis la chance la grande opportunité qu'on a, c'est de pouvoir travailler avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal parce qu'en fait, suite à la tournée de Jean-Paul Gaultier, dont j'étais le commissaire, qui a voyagé dans 12 villes, qui a été vu par 2,1 millions de visiteurs, ça prend quand même une structure assez solide, puis une équipe assez solide aussi pour pouvoir faire ce genre de tournée-là. Parce que c'est sûr, après, il faut l'adapter dans chaque étape. Il y a toujours des contraintes au niveau des salles, au niveau des espaces. Ça demande beaucoup. C'est tout un travail d'adaptation que je fais avec les équipes du Musée des Beaux-Arts de Montréal, notamment Sandra Gagné, qui est l'architecte du musée, avec qui l'étape de Mugler, en fait, à Munich, c'est notre 20e collaboration. Donc, je salue Sandra. Je ne sais pas si elle nous voit. Formidable. Je suis sûre qu'elle est avec nous. Elle a beaucoup de patience de travailler avec moi et avec nous tous, mais pour nous, c'est toujours un plaisir. En fait, tant qu'à la faire une fois, de la refaire une autre fois, c'est vraiment un plaisir de pouvoir montrer toutes ces pièces-là au public parce que les gens, en fait, ne réalisent pas de voir la haute couture de si près. En fait, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Alors, même si on est invité au défilé, vous allez être au premier rang si vous êtes une grande star de cinéma ou une princesse ou une cliente haute couture. Mais ces pièces-là, parfois, il y a des pièces chez Mugler qui ont pris des années à créer. Ces pièces-là vont rester peut-être 30 secondes, 1 minute sur le podium, puis ensuite, elles retournent backstage, puis elles retournent dans les archives. Personne ne peut voir. On n'a pas l'occasion de les voir. Même pour M. Mugler, c'était une première de voir tout son travail sur 40 ans rassemblé comme ça. Donc, vraiment, c'est chapeau au Musée des Beaux-Arts de Montréal parce que c'est eux qui peuvent mettre ces expositions-là à tourner, mais aussi, ça prend des partenaires exceptionnels comme Roger Diederen à la Kunsthalle de Munich, qui, lui, a vu les étapes de Montréal, de Rotterdam, puis maintenant chez lui. Puis c'est grâce à des partenaires comme ça qu'on peut se permettre aussi de faire voyager ces expositions-là. Mm-hmm. Maybe, Roger, you can tell us a little bit about when a major museum like the Kunsthalle Munich is planning to import a major exhibition like the Thierry Mugler Couturissime exhibition. How is it negotiated and prepared? I know that you know Thierry for a long time and you have already you have a relationship, both of you, but... Well, to me, the first reason to mount an exhibition is I have to be convinced about its quality. And the first time we started working together was indeed with the Gaultier exhibition, which I happened to see in Rotterdam. And I was so amazed by the exhibition that I contacted Nathalie Bondil, whom I knew before already, and asked her if it was possible to see the exhibition to mount the exhibition in Munich. And
First, they will think, oh, it should end in Paris, but we're very, very pleased that it could finally come to Munich. And this was the beginning of an amazing collaboration. That's how I got to know Thierry-Maxime Loriot. And then after Gauthier, we did the Lindbergh exhibition together, which Thierry curated as well. And it is about Munich introducing fashion to its programming. I take the subject very serious to present it in a museum context. It gives the audience the opportunity to step back. These are images that we know, we grew up with, but to put them in a museum context is a very different thing. That you contextualize it, you give backgrounds, people recognize it, but at the same time, they reflect about it. And I think that is really important. And so when Thierry 2 or 3 years ago mentioned he was toying with the idea of also making a Mugler exhibition, I knew the quality of his work. I knew how great it was to partner with Montreal. So I signed up immediately before even having seen the show. And I don't regret it for a second. It's really beautiful. So you were convinced already that haute couture and fashion may be art of work in themselves. Oh, absolutely. I mean, it is so evident walking through this gallery, being able to stand so closely to these amazing creations, that this is about creative genius, which all great art should be. It doesn't have to be pretty, but there has to be something going on in the mind of the maker. And this is clearly what's happening with these couture gowns, creations, works of art. This is what you can call them. And audience react very positively to that. And there is a relation to our society. These are mirrors of the times they were created in. And a good painting does that, but a great gown does that too. Sure, we totally agree with that. Collaborating museums, in this case, the Kunsthalle, the MMFA, when they work together, they normally work very, very closely to put together such a major exhibition. Even under ideal circumstances, all of you know that there are a lot of challenges already. So how have you been creative enough to be able to overcome the challenges of this actual pandemic? Maybe Thierry, you can start. Ben, at first, the exhibition was planned to open on April 1st, and it was not April's Fool. So we were installing the exhibition in Rotterdam, at the Kunsthalle in Rotterdam, the first week of March. But then everything that we know of happened then, and then we had to, kind of accelerate with very long days the installation in the Netherlands. But luckily, actually, the borders between the Netherlands and Germany never closed. The borders with Germany and France and many other countries actually closed with Austria. So everything was possible to be shipped, but then we were confronted with another problem, is that no one could work, and then there was all these new regulations and rules that we had to live in. So we already speak a lot, Roger and I, but I would say in the past weeks, it was really a daily thing, and Nathalie Bonzil was really great to try to find solutions and try to explore all the possible solutions. But what was a great luck, actually, is that the people who installed the exhibition are based in Europe, so it was easier for us. For example, myself and Sandra Gagné, we could not travel. It was not even allowed to take a plane to Europe. So it was just, so we had to find another solution. So basically all my mornings were spent with Roger when I woke up first thing. Exactly. Getting series of images, and then I had to prove a bit more this. But it was really funny, because sometimes he was always like putting me on
not on selfie mode, but like showing me all the galleries. And I was always like, oh, more to the left, but his left was my right, and was like, no, the other left. The other left, the other right. Exactly. More back and more to the front. But so I'm really looking forward. And honestly, that's one thing I like. I really love to do research, but one thing I must admit that I really love is to do the adaptation and to install it somewhere else. It's something I really enjoy, is to install the exhibitions and to see the reaction of the public and witness the opening events and see the first reactions. And well, this time it's different, but we opened it, so. Exactly. Philip, on your part, did you have to adapt the scenography or not at all? You were in Germany, so you were there to put together the galleries. Did you have to adapt your work or not at all, according to the pandemic or the situation? Yes, absolutely. I mean, the audience in Montreal might remember that the robot rooms were the finale of the exhibition in Montreal, and in Rotterdam it was different too. Here, caused by the architectural conditions of the museum, it was decided to bring it in the front in the beginning, and also split in two. So in Montreal it was a merge between two dimensions or two different stories, the metal and the stars, then merging into a vitrine, into the infinity. And here it's split in two different rooms, which I think is also working. And therefore we had to make a lot of adaptations together with Thierry, Roger and Sandra. And yeah, luckily I was in Germany, so I could travel to Munich and redo things and paint everything newly, which was a good thing. Yes, it works beautiful here. Yeah. Oh yes, it is. Yeah. It is. I will just a quick reminder to our guests. You may send us questions. We'll take them at the last 15 minutes on the discussion. So use the Q&A. You can send me your questions, and through the chat again, you can discuss one with each other. So it's at the bottom of your screen. When you run into it, you will see appearing the button at the bottom. I will go back in the exhibition. I will pinpoint your galleries, Philip. So I'm starting the video right now. And I will ask Agnes just to wait for a minute, but in the show, so you have created the layout of those two futuristic and we say fembot robot? Yeah, fembots, yeah. But couture galleries. You know Thierry for a while. I know that you two are friends, you work together, but maybe tell us, why do you think that Thierry thought of you to lay out those galleries? Well, I think one reason is sitting next to us virtually, and this is Roger Diederen, and actually he is sitting right now. He introduced both of us, so in the cafeteria of the Kunsthalle. I was working with Roger on a different project. It was a Faust project, a very German project about Goethe's Faust, our national drama. And Thierry came by for preparations of this current project. And I think he saw my settings I did for the whole Kunsthalle. I designed 13 different rooms. And we both learned each other to know and get to know each other. And so that was the first step. And then I think Thierry saw my work. First of all, I'm a visual artist, painting, but also very installational and working with light and mixed materials. But I'm also a set designer doing sets for very big operas. And this kind of mixture is working quite well for me on many different levels. And after a while, Thierry asked me to do this robot gallery based on my work, and this was the starting point of a long discussion. And then we started to. I was starting to learn a lot about Mugler and about the fembot
couture and how I could react on that. It's always a reaction on something existing if you do a set design or an exhibition. Yeah. Maybe Agnes, you can show us the room, make a 180 degrees show of the room. You're now in the first, is it the first gallery, right? Yes, this is the first gallery actually, where you see, yeah, now you can see these stars and the walls, which gives this cosmic atmosphere for these gowns that are always in the mixture of the human shape and technology, with very famous photographs, of course, by Newton, Lagerfeld, and all this. And here you have the most iconic piece, which is the Futura, which is kind of a quote of a Metropolis, German, very famous movie, Metropolis from the 20s. And I was fascinated by this incredible perfection, also the handcraft, how the gowns and this, especially this piece, was made. So it was actually even impossible to top that. And my idea was to go the total opposite with the setting, use the most cheap and easy to get material ever, which is corrugated metal, and overpaint it so that it looks dusty, rusty, like an old car factory. And it has these holes in it, like shots from a gun or like rosts, and it's lit through from the back. So it's actually a very simple effect, but from the distance, it gives this cosmic star effect. And this is actually what I feel is very interesting, conceptually interesting for this fashion in this room, is it's trying to overcome the humanity with technology, this futuristic idea of coming into on a different level with your human shape, getting more strength through what you are wearing, and using this simple metallic technological materials, but creating a different vision. Yeah, this is, I think, the first. Thierry-Maxime, c'est confortable ces tenues-là? Je pense à moi, là, comme femme. Oui, c'est confortable, mais c'est bien parce que la tenue qu'on voit là, en fait, Céline Dion l'a portée l'été dernier pour son nouvel album. Elle a été photographiée dedans, puis elle sentait plus sa jambe pendant le shooting. Mais no, I'm just saying that Céline Dion wore this piece recently, and her legs started to feel numb in it, but the photo is fantastic. So, mais une chose que je voudrais ajouter quand même, c'est parce que c'était quand même important pour moi de faire le lien avec le travail de Philipp. Pour moi, d'avoir les salles des robots qui commençaient en Allemagne, quand même, c'est pour payer un hommage aussi au travail de Mugler, qui habite en Allemagne, qui a été élevé à 10 km de l'Allemagne, à Strasbourg, mais aussi à toutes ces références par rapport à Fritz Lang puis au film Metropolis que Philipp connaissait très bien sûr. Aussi, Philipp vient de la Bavière, il vient de Augsburg, qui est une ville pas très loin de Munich. Donc, pour moi, d'avoir un Allemand qui pouvait aussi comprendre puis réinterpréter cette esthétique-là, c'était quand même important puis précieux de rencontrer quelqu'un qui pouvait aussi comprendre toutes les idées, en fait. Je pense que Philipp, c'est quelqu'un qui comprend assez bien le message dans le travail de Mugler par rapport au transhumanisme, parce que lui-même, en fait, moi, ce que je voulais, c'est vraiment qu'il prenne son propre travail pour pouvoir le réinterpréter, parce que pour moi, c'est toujours une démarche intéressante. Je préfère toujours essayer de voir, en fait, je me dis, si Mugler travaillait en 2020 à faire des robots, avec qui il travaillerait? Puis, logiquement, je me suis dit, quelqu'un comme Philipp, c'est sûr qu'il serait intéressé de collaborer avec, ou des gens comme Rodeo FX ou Michel Lemieux. Donc, je préfère les mettre dans un contexte actuel que d'essayer de recréer ce qui a été fait dans le passé. Puis, M. Mugler, c'est pas du tout quelqu'un de nostalgique ou qui est dans le passé, mais c'est plus quelqu'un qui se dit toujours « Ah, comment je pourrais les refaire? » Puis même quand il ressortait ses archives, il les regardait puis il repensait immédiatement comment il pourrait les réinterpréter. Donc, pour moi, c'est intéressant d'avoir un œil nouveau plutôt que de rentrer dans le côté nostalgique, chronologique.
Puis, pour terminer, je vais juste ajouter une chose qui est peut-être d'un niveau plus personnel, mais aussi dans cette salle-là, je crois que les gens qui l'ont vu à Montréal ou qui l'ont vu à Rotterdam vont se souvenir qu'il y avait une musique, en fait, qui jouait, qui était un battement cardiaque. Puis même, en fait, la peinture, vous voyez, c'est un peu comme un électrocardiogramme. Puis en fait, la chanson, c'était Électrocardiogramme de Kraftwerk, qui est un groupe allemand, encore. C'est pas une coïncidence. C'est pas encore moins une coïncidence, sachant que tout ce travail-là, en fait, par rapport au cœur, c'est lié aussi par rapport à l'expérience de vie de Philippe. Tout son travail sont basés, en fait, sur une transplantation cardiaque qu'il y a eu au début de la vingtaine, puis moi-même qui a eu des problèmes cardiaques. Donc, c'est sûr, pour moi, c'était une évidence que je voulais travailler avec cet artiste-là qui est quand même super. Un lien plus intime, plus personnel. Ouais. Ouais. Roger, you're at the behind you. It's the entrance of the. Exactly. How is it going? It's going quite well, given the very reserved times. We hear everywhere that restaurants are not doing so well. People are still very prudent, but we are open now since May 25th. And we have an average of about 600 visitors a day, which is really good given the current situation. And I wanted to stress also regarding the opening, I'm very grateful to the team in Montreal because the situation here is that museums were allowed to reopen on May 11th. And we do not have a permanent collection. We only show one exhibition at a time. So for me, it was very important to be able to open the exhibition because I could not have opened permanent collection galleries. So either Mugler was on view or nothing is on view. So for me, it was very important to be able to open the exhibition as soon as possible. And thanks to the great collaboration with the team in Montreal, it was possible to open last week. And I'm very grateful for that. And as I said, we had great press. All the journalists were quite amazed about the exhibition, and we had some great articles already, and all the feedback we're getting from visitors, and everybody's sharing their images on social media, and they're all saying, oh, it's so great to do something and looking at art again after being at home, stuck at home for weeks. And so we feel that we're really serving our community here, and it's a wonderful feeling. Mm-hmm. In Montreal, at the Montreal Museum of Fine Arts, we say all the times that l'art fait du bien. So art is doing good. So it's absolutely in those times. Well, congrats on the opening. The museum is looking to open on next Saturday, June 6th. So we will look over what you did to make sure that it's going to be a success too in Montreal. Okay. Maybe Philipp, you tell us about you as a creator yourself. You're when I introduced you, I said that you are a multidisciplinary artist. How is it to work to showcase artwork from other creators? I know as well that you're working with grand opera houses, so you put a little bit of you, I guess, in all of those creations, like we see in the Mugler exhibition. Yeah, I think so, but that happens automatically. I think you always put yourself into it as you try to make something interesting, or you always reflect on what touches you. So, but working for other artists in a exhibition design is not too different for me at least, to working for opera. It's always the idea or the question how you can make the music or the fashion or whatever it is bigger, and how can you elevate things, with the setting or with the context. So this is for me always the same question, and therefore it's all connected. What I'm doing. On the other way around, like Thierry-Maxime said earlier, sometimes other creators think about you to enhance their
work itself. Thierry, on disait tantôt, dans des circonstances vraiment idéales, c'est déjà un casse-tête. C'est des expositions qui demandent extrêmement de collaboration. Des équipes sur place, des équipes du musée, de créateurs. On vient de parler de Philipp, qui est lui-même un des artistes qui a aidé à l'exposition. Dans cette exposition-là, Thierry Mugler, Couturissime, il y avait de nombreux aussi collaborateurs du musée des Beaux-Arts lui-même, comme tu l'as dit tantôt. C'est peu connu, mais cette exposition-là, comme d'autres, elle a été conçue, produite, mise en tournée par le musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, il y a des équipes de terrain, l'équipe de Sandra Gagné à la production des expositions, toute son équipe elle-même, qui sont formidables, Richard Gagné à la conservation, toute son équipe et plein d'autres. C'est ça. Quand tout est parfait, il y a une partie de ces gens-là qui te suivent en tournée. Eux aussi, je t'ai demandé, est-ce que tu espérais une tournée internationale? Il y a une partie de ces gens-là qui espèrent une tournée internationale, puis ils ont un rôle actif à jouer aussi quand l'exposition s'exporte, puis vous vous retrouvez sur place pour démarrer le projet. Là, Philipp était en Allemagne, ça tombait pas mal bien dans le cadre actuel. Il a pu monter ses propres salles. Ça a déjà été un casse-tête, mais un peu plus facile. Mais pour les autres artistes, là, je pense à Michel Lemieux, à Rodeo FX, à Paprika, quel aurait été leur rôle normalement? Puis là, comment vous avez collaboré ensemble dans le cadre de la pandémie? En fait, je dois dire, dès le départ, les collaborateurs qu'on choisit, c'est sûr qu'on les choisit parce qu'on se dit que ça va bien se passer, puis tout le monde, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Si on les choisit, c'est pour qu'un complémente l'autre. Comme par exemple, Philipp a rencontré Michel, qui était en admiration avec le travail de Michel. Donc, ça provoque des rencontres aussi, de collaborer comme ça. C'est sûr qu'au musée des Beaux-Arts de Montréal, on a quand même la chance d'avoir une directrice, Nathalie Bondil, qui est très ouverte d'esprit à ce genre de collaboration-là. Déjà, présenter la mode, qui est un art, en fait, qui est assez complexe à exposer juste avec les installations. On ne parle pas d'installer un clou sur un mur, même au niveau de l'éclairage, de la mise en exposition. C'est très complexe, en fait. D'exposer, de faire une exposition de mode, mais même au niveau des droits d'auteur, mais ça, on peut en reparler pendant des heures. Juste mettre une photo de David Bowie ou un clip de George Michael, vous devez demander à 9 personnes, par exemple, pour les droits, que ce soit aux avocats, aux agents, aux héritiers, à tout le monde. C'est vraiment si une personne bloque, c'est fini. Donc, quand on se bâtit une équipe, comme justement avec Michel Lemieux, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui déborde d'idées, puis qui a une équipe incroyable avec Marie-Christine. Ça, c'est vraiment... Sandra, c'est un peu ma partenaire. Comme je disais, c'est la 20e expo. Donc, elle s'occupait vraiment plus, puis elle est vraiment plus... même nous, on se complémente bien, parce qu'au niveau technique, Sandra, moi, je peux donner toutes les idées possibles, puis elle trouve toujours la façon la plus originale de pouvoir la mettre en exposition puis de la recréer. Donc, pour moi, c'est vraiment précieux d'avoir des gens comme ça, comme d'avoir le musée derrière ou Nathalie qui supporte ce genre de démarche-là. Mais c'est la même chose avec Rodeo FX, qui, eux, sont connus pour faire des effets spéciaux pour Games of Thrones, pour Stranger Things, Arrival, Blade Runner, tout ça. Eux, ils travaillaient dans une exposition, dans un musée. Sébastien Moreau et Isabelle Langlois, eux, ils n'avaient jamais fait ça. C'est des gens que je connaissais, puis eux, en fait, ça les excitait de pouvoir collaborer pour la première fois avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal sur une exposition comme ça en tournée. Donc, c'est vraiment souvent des premières. J'aime beaucoup provoquer ce genre de premières-là. Même chose avec la Fondation Helmut Newton. C'était la première fois qu'ils collaboraient avec un musée, point. Donc, on est vraiment chanceux de pouvoir avoir ça. Donc, il y a beaucoup de premières dans cette première-là. Même Philipp, il a travaillé avec les plus grands musées partout à travers le monde. Je pense que c'est la première fois qu'il travaille pour une expo de mode. Ce n'est pas nécessairement son milieu non plus, la mode, mais c'est d'aller au-delà de ça. Puis je pense toujours garder un esprit ouvert. Puis c'est la même chose avec, je pense à Paprika, la boîte de design graphique qui ont fait le catalogue Mugler, puis qui ont fait aussi toute la signalétique dans l'exposition. C'est vraiment... c'est de la co-création. C'est des très belles collaborations.
Bon, donc, et puis tout le monde est gagnant parce que nous, on s'en tire avec une exposition rehaussée, puis tout le monde bénéficie du rayonnement de tout le monde. Ben oui, non, c'est sûr que ça fait rayonner Montréal, ça fait rayonner le Québec, mais ça fait rayonner le travail de Mugler, le travail de Philippe. Donc, tout le monde y gagne, en fait, à collaborer, puis en fait, à présenter le travail des autres. Roger, I know you talk French a little bit. You speak French. Un petit peu. To please the people, our guests from Montreal. Maybe you can tell me qu'est-ce que le Kunsthalle prépare pour l'automne? What will be the programming this fall? Can you tell us a little bit? Tease us. What's next? D'abord, on voudrait présenter une exposition sur l'art belge de Ansor à Magritte, mais il faut que je change ma programmation pour l'année prochaine et j'espère bien qu'on peut prolonger l'expo Mugler parce qu'elle est tellement magnifique et je veux bien que la plus grande nombre de visiteurs peut venir à Munich pour la visiter. Alors, on est en négociation et je suis bien confident qu'on peut prolonger l'exposition. Et puis, l'année prochaine, je suis toujours en négociation, mais on parle de cette exposition d'art belge pour la fin de l'année prochaine. Et puis, on va présenter un artiste, un photographe hollandais, Erwin Olaf, qui est très connu aux Pays-Bas, mais pas trop en Allemagne, mais il fait des photographies magnifiques. Et puis, je cherche toujours un projet pour la fin de l'année. On est en négociation avec la Tate pour une exposition Hockney ou avec le Belvédère à Vienne sur une exposition avec Klimt et des artistes autrichiens. Alors, c'est pas toujours fixe, mais il y a toujours des choses magnifiques à voir à la Kunsthalle de Munich. Alors, venez ici, venez voir Mugler même et pour faire la comparaison avec la présentation à Montréal, ça vaut la peine. C'est mieux ici qu'à Montréal. Well, for us, it's better, of course, and we'll visit your beautiful city. So it's it's going. There's a lot to see here. Yeah. Philipp, I know that your work is the subject of a wonderful book, beautiful book, Disillusions. This book was edited by Thierry-Maxime Loriot, so again, you're working together, and published by NAI 010. Yes, hein, c'est bien, Thierry. Thierry a un exemplaire, le chanceux. Shamelessly self-promoting. Yeah, well, you must be proud, both of you. You have a very prolific career, Philipp. What will we find in this book? Maybe give us a little idea of it. Yeah, it's difficult to make it short because there's a lot of content in it, not only my work, but there are fantastic writers in it, next to Thierry, who wrote a conversation with both of us. There's a fantastic quote by Roger in it, and by Nathalie Bondil, you might know her, of course. And there's a fantastic text about my opera works by Sir Norman Rosenthal, and one of the most, what I'm almost the most proud of is a foreword by Jean-Luc Nancy, the famous epic French philosopher who also suffered from a heart transplantation. And I was very inspired by the text he wrote about this experience. And yeah, the book, we worked a lot on it the last years, is combining my visual art mainly, but also my set designs and my exhibition designs, and trying to make it plausible and also visibly striking how these two things come together, which is not that easy because my works are multidisciplinary. They are working with reflections, with light, which is not too easy to print in a book.
but I think Thierry did a fantastic job and has a great eye for what is working in a book or not, because he has, of course, a lot of experience in that. So it turned out very well. I'm very happy about it, I think. And it's made in Montreal. It's made by Paprika. Again. Ah, bien. Yeah. Ben, peut-être montre-nous un peu, Thierry. La couverture, en fait, ça montre les... une œuvre, c'est un lenticulaire, en fait, donc c'est comme les on-off. Et le travail de Philippe, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours des couches de transparence. Je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les pages, en fait, sont transparentes. Le livre est une œuvre d'art en soi. The book is an artwork in itself. Non, c'est vraiment... Yes. Je vois le temps filer, Thierry. We have a lot of questions, so I would like to go over a few of them. Maybe we will, do a couple minutes more, maybe 5-10 minutes to make sure to answer a few questions. Maybe to begin with, I don't know, to Roger, maybe people are asking about conservation. I guess in haute couture with the clothing and the materials, what challenges it means for a museum handling an exhibition with those kinds of pieces. Well, I wish you could have all seen the number of crates and the volume of crates that came to Munich in several trucks. So each piece is packed extremely carefully in very good conditions to be able to transport these very fragile objects. And we had very professional staff who know how to deal and various materials, and it is still amazing to be able to see these pieces so up close and have that experience. But indeed, of course, textile is very fragile, light sensitive, and we had to take all these matters into account and still make it a good experience for the visitor, but without risking the well-being of the object. I have a question, I think, from someone from Munich. I will go ahead and we'll decide who will answer. Is this collaborative? Oh, here we go. I have a like, so it went away. Just a minute. Is this a collaborative process for the setting of the exhibit, a unique process in each city the exhibit goes to? So maybe Thierry, you can answer that. So seeing the exhibit in each city is a unique experience, would you say? But yes, because for example, in Munich, the layout is completely different, and this is because that's when we do the adaptation with Roger and his team, and with Sandra and with the artist involved. For example, in Montreal, the first gallery was Lady Macbeth, but to have the space for Lady Macbeth, the only gallery that could allow this space was further away from the entrance in Munich. And I thought that to start with the robots and with Philipp, who's from Bavaria, and the whole German connection with Fritz Lang and Metropolis and the robots and Mugler in Berlin, it was obvious to start with this gallery. So the layout, the idea is more or less the same, but there are some pieces that were never shown in Montreal and in Rotterdam that are shown in Munich. Rosa, it was Rosa's question, and she's planning to go see the exhibition. Please go. Philipp, there's a lot of people asking about what's behind you, saying that it looks beautiful. I had planned to, as you know, to finish the conversation on that, but maybe you can move your computer around and. Well, it's one of my latest pieces I'm working on at the moment, and it's actually a light box, and I have to stand up quickly to show you, because it's working with light and without light, and it's rising and fading away again, and it's with a semi-transparent mirror and LED lights.
and creating a synthetic image or synthetic idea of a forest or nature. And on the other way, it's fading or pulsing away. That's very briefly what I'm working on when I'm in my... Very beautiful. Pour Roger, in French, I'll translate it if it's necessary, Roger. Plusieurs musées cherchent présentement des conversations virtuelles d'expériences physiques. Comment Roger voit cette relation virtuelle ou numérique avec les visiteurs? So how do you see... Bon, j'ai bien compris la question. Nous qui n'avons pas une collection permanente, mais qui faisons que des expositions temporaires, c'était quelque chose qu'on a bien discuté, évidemment. Et notre projet sur Faust, qui était mis en scène par Philipp, on a bien documenté ce projet sur ligne, le site web de la Kunsthalle. Tout le monde peut visiter cette exposition. Et c'est très, très, très bien fait, mais c'était un grand travail. Et on pourrait faire ça avec cette exposition, mais il y a un problème. Pour moi, je peux dire... les œuvres originales, il manque. Même si c'est bien fait que tu peux vraiment naviguer l'exposition, tu ne peux pas vraiment avoir l'atmosphère. Alors, c'est un bon moyen de partager des informations, des inspirations, mais rien peut vraiment être là comme une visite réelle d'une exposition, d'un musée, d'une œuvre d'art. Alors, c'était bien pour quelques semaines. On a tout fait ce qu'on peut faire, mais je suis très content que les musées peuvent bien rouvrir. Oui, il n'y a rien comme l'expérience en réel. Nothing like a live experience. Exactly. And I repeat it to all my relatives. A visit to the museum is the perfect date. You can make it short or very long. You can discuss anything, and you can have a sneak peek on the level of culture of your friend. So I hope that people will come to visit the Kunsthalle Munich, and I hope that they will come to the MMFA as well. Donc, le musée qui réouvre à Montréal, nous, ce samedi, le 6 juin. Thank you very much. I see that people have to go probably. A few people are disconnecting right now. Thank you to all of you who asked some questions. I cannot go over all of them, but please, let's stay in touch. Again, the conversation will be broadcast on the YouTube channel of the Montreal Museum of Fine Arts. So we'll make sure to send the link to every participants and guests, and we'll publish everything on our Facebook and all social medias. Donc, la conversation sera diffusée sur la chaîne YouTube du musée, sous-titrée en français et en anglais. Merci à vous tous. Thank you so very much, Philipp, to have been with us. Your work is amazing. Thank you. We'll look over the book. I know that it's not available in North America for the moment, but we count on Thierry-Maxime to let us know as soon as we can get our copy. We'll run to the store to get one. Thank you very much, Roger, and congrats on this beautiful exhibition. Congrats on your reopening. And you're most welcome, and come visit. Yes, of course, I would like to. I know that the European borders are reopening on the 15th, I think. Exactly. So I encourage every people from Europe to come and visit you. And as soon as international borders will be reopened, I guess I would like to come and visit, of course. Thierry-Maxime Loriot, merci. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été avec nous. Bravo, félicitations pour ce beau travail. On souhaite une très longue tournée, aussi longue sinon plus que celle de Jean-Paul Gaultier. Bravo au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Merci au musée pour leur confiance, pour nous avoir laissé tenir cette conversation-là. Et bravo pour les expositions, l'ensemble de la programmation, mais spécialement les expositions
conçue, produite, mise en tournée par le musée avec la collaboration de plusieurs collaborateurs locaux. On est très, très fiers de ça. Donc, il faut continuer de le répéter encore et encore. Alors, merci beaucoup, beaucoup et à très vite. Merci. Au revoir. Ouais.